na-achọ ndị ọma misi lele ụwa na-achọ ndị ọma nwamisi lele ụwa na-achọ ndị ọma nwamisi lele ụwa na-achọ ndị ọma nwamisi lele ụwa na-achọ ndị ọma misi lele ụwa na-achọ ndị ọma nwamisi lele ụwa na-achọ ndị ọma misi lele ụwa na-achọ ndị ọma. ụmụ ibe anyị sị ka anyị kenee ụnụ na anyị nwabụ ndị nsọ ala Igbo, ndị bụ ndị ndozi ọdịnala Igbo, ndị kwere n'ihe otu kwuru, ndị si na ya anakwa ha aka otu, ndị si na ya achọghị kọmplikeshọn, anyị achọghị mgbakasị ahụ n'ihe anyị na-eme. Ọ bụ anyị nwasị na anyị bịara wee fụ na ihe nna nna anyị ha mere dị mma, na ọ dị anyị mma, anyị wee sị ka anyị mewe ya. Aga m atụrụ ụnụ inu m ga-atụrụ ụnụ wee inu afọ ọjiri afọ ọjị, inu nke anyị ji aka anyị wee mee. Nnu n'anya ndị mmadụ tata mana akwụkwọ niile dị iche iche, akwụkwọ niile dị iche iche, ma akwụkwọ Baịbụl ma Koran, ndị derie ndị na-abịa amagha mma ha aghọtakwa, ama mmadụ one ma ihe edere n'ime akwụkwọ. Dịka ịma atụ, dịka iji maa atụ, o nwere ebe a sị na agwọ na-ekwu okwu n'akwụkwọ nsọ nke Baịbụl. Agwọ na-ekwu okwu. M wee sị ka njụọ ụnụ ajụjụ, mmadụ one n'ime anyị kwere na agwọ na-ekwu okwu? Mmadụ one n'ime anyị, maka na ndị a kwere ọkwa mejikwochi isi gosi gị na the Jesus Christ is Lord. Na anyị anaghị eme argument o, anyị anaghị eme argument ma ọ bụ eziokwu ma ọ bụ asị. Ajụjụ nụ bụ ọwụ na i believe na 100% in religion of Christianity of Islam, i believe na agwọ na-ekwu okwu, isi m mba, then that means i believe 100%. Maka ọwụ na i believe 100% ị ga-ekwe na agwọ na-ekwu okwu. Ma ọ bụrụ na ikweghị na agwọ na-ekwu okwu, that means o nwere ka ele gị. Ịghọtago ihe m ji ekwu ihe a bụ tupu anyị a na-ejeru ebe ejima nọ, anyị ga-enyesi ihe dị iche iche iji wee kwado okwu anyị na-achọ ikwu. N'ime akwụkwọ nsọ ahụ, Baịbụl ha ahụ, ha sị gị na ihe ha na-eme ebe ahụ sayings ụdị proverb. O nwere n'ime akwụkwọ Baịbụl edere proverb, which ndị Igbo ma ihe bụ proverb na ịtụ ilu. Proverb ndị Igbo makwa ihe ifo allegory, which is ha gwara gị na Bible is allegory, na ọ bụ ifo na ilu dị n'ime ya, na abụ na ekpere dị n'ime ya. Oke, ihe nji ekwu ihe a bụ maka ndị be anyị mgbe ọbụla oke ụnụ ama ihe bụ news bụ akụkọ ụwa. Gịnị bụ akụkọ? Nna nwanne ka nkọrọ gị akụkọ, ma kpasara gị ụka ka nkọrọ gị akụkọ. So kedu ihe mere news? Ndị be anyị na-eje were this news as something special. Nna nwanne, ana m akọrọ gị akụkọ ụwa. Akụkọ ụwa bụ akụkọ ụwa. Enwere company a na-akpọ media company. Akara aka ha ji eri nri, their own business bụ ime attract, that is ịkpọta ndị mmadụ, kpọkọta ha ọnụ, sonye ha isi n'ofu ebe. Ha kpọọ ya media company. So ha bịazie, ha na-eme ihe a na-akpọ akụkọ ụwa. Akụkọ ụwa bụ something ha fọmụrụ up, forge ya n'ime dia whatever ihe ọbụla ha kpọrọ ya, mee ya edit. Ịmụ ya na-akpọ edit. E nwere onye ga-abịa n'ime ha a na-akpọ edit, onye na-ahakọta dị okwu ọnụ, ahakọtachazie ya, enyezie ya onye ya ekwu as a broadcaster, o jekwuo ya. Ọ bụrụkwa ndị na-ede dojede ya, onye ka na-asị gị news, onye ka na-akpọ news. Onweghị something a na-akpọ o debere somewhere asị na ọ bụ news. Onweghị ihe mere ya eziokwu. There is nothing make news eziokwu. Ịghọtago?
mana duto na anyị nwa na onwe anyị aghọtaghị ihe ndị a na-eme, ịghọtago, anyị aghọta ihe a na-eme atọl, so anyị gajirizie news ahụ anyị wee mere eziokwu ji gbado okwu wee na-eme argument na-enwere isi, ịghọtara. Otu a ka o si wee dị na Baịbụl, otu a ka o si wee dị ebe niile. Nye ka m gwara ndị be anyị, agwụgwọ m ha nnukwu, gwa ha ofu, gwa ha ebụọ. All these things a gwara ụnụ about Igbo na this life, ihe ebuche ọbụla a gwara ụnụ maka Igbo, nwanne, ihe a bụ their own cause. Don't respond to their effect, because ị mara ebe eniri ozu, ị gaghị anọti ebe ha abụọ ya. Jee chọwa meanings of those languages in your own language. Don't respond to what they say, because ọnwụ na ọ bụghị at the end of the day ị ga-ahụ defensive, ị ga-eje ebe ha na-edefend ihe na-amaghị anya. Ị ga ebe ahụ defend ihe na-amara anya, asị gị na eji wee lee slave, ọnwụ na ikwere datin, ịma ebe the issue nọ. Ọnwụ na ikwere na slavery, ịmazi ebe the issue nọ, ka onye rere the slave. Ọnwụ na ikwere na-eme, because ị ga-asị na you don't deny your history, nsogbu adịghị. Ikwerezie, where the question come is who sold ka onye rere. That is the game here. Onye rere ọwụ ha about mere slave, and ikwere ha na emere ka onye rere, that means your ancestors will become your enemy because they sold your people to slavery. That is the game. Then American people will reject you because American people ọwụ ndị ha na-agwa ha na erere ha ere na slave. Then create problem between ndị black nọ na Caribbean na America with ndị black nọ na Africa. Simple, you accepted news, ị na-amaghị ebe edere, maha onye dere, because na ifere onwe gị na Africa, ifere onwe gị na America. What of ndị nọkwa na South na Australia? All those black people nọ na Australia ka onye rere ha dị. Who sold them to Australia? Unu afụbe blacks in Mexico, indigenous blacks in Mexico, don't you see? Unu afụbe indigenous blacks in Haiti. So why nke ndị America ga-eji wee dị different? Why must all the time a na-ekwu disi slavery in America? Ọsụsọ America nwedịrị slave ama, onkwere ebe ọzọ rere slave na onkwere ebe ọzọ emere slave a, ọsọ na America ka emere ya. America erubeghị 1000 years. How come this slavery story ji wee dominate ya American story? How come? If you go to American story, ị ga-afụ na enwere ndị si Europe gaa America gbusie ndị mmadụ nara ha anị ha. Or na destination hoge something na this history will fake written by somebody to do somebody. Okay, every day. Okay, nweziri new one emere kịta, new documentary emere kịta, ndị Igbo ka ejizi wee mezie that new slavery documentary. Now ọwụ na isoro these people mewe this thing, at the end of the day ebe ị ga-end up bụ na ndị Igbo lere nwanne ha na slave. That is it. Onweghịzi ebe ọzọ ị ga-end up, because ịgbasikwara ndụ niile ịgbara ndụ ma ikwere ma ikweghị, nwanne ebe ị ga-end up is Igbo people sold their brothers to slavery. That is the game a na-play here. But ndị be anyị na-achọ ka ịkọwara ha detin, isi ha eru ebughị nwo detin, isi ha aghọtaghị ya. Those are just ordinary sentiment. Ịghọtago, ordinary sentiment and emotion ka ọ na-eji wee na-atọ onwe ya ọfụ, overcloud his own sense of reasoning, because you want to believe na enwe ihe slave. Nwanne m nwanne na Spain enwe onye gụrụ m ka onye kpọtara m here, enwe onye nyere my father ego kpọta m here? No. Ndị nọ na Germany ka onye gụrụ ha kpọta ha that place? Nobody. So ka ihe mere this slave story important? Ndị a kwesịrị ịdị happy na ha nọ na America na-eriju afọ na-eri nri. They should be happy. Ịghọtago? Their grandfathers bụ ebe aha ka ha si bịa. They are indigenous to America. Nobody sold them to slavery. Mgbe mmadụ ebuoro mmadụ from Africa mgbe na-eme religious movement, mgbe Americans gara South America zusi osi gbasịa agba, ndị Europe ga South America zusi osi gbasịa agba, they want to cover up their ass. They want to take this land from these people. Ha chọrọ iwere anị ya. They come up with this Jesus Christ save. Then this Jesus Christ hebrew the sheep ga Africa, bute workers, use the system, we create this imaginary slave system so that can we deprive the original black Americans their story. Werezie we create na Nollywood na Hollywood we perfect we putazie. That is what you catch today as a story.
nke ahụ eburuga ka anyị gbada n'ebe n'ubi onye anyị kọrọ. Gịnị bụ ejima? Gịnị bụ ejima n'ọnụ Igbo? Ejima bụ onwe gị, ọkwa onwe gị bụ onwe gị. That means your carbon copy, your carbon copy. Okay, now ọwụ na ị gaa na concept of Igbo indoctrination, ihe a na-ekwu about spirit and the body. The spirit and the body, ọ ya bụ ejima n'ọnụ Igbo. Okay, onwe gị anụnwa now, ọwụ na ndị Igbo si gị gbuo arụ gị so that you can unite with your spirit, the two bodies can unite. You got to go exactly the same way ndị ọrụ anụ si wee na-egbu ọrụ anụ today. Ị gwara ha kill the body, then na-egbu ọrụ anụ. You got to go exactly the same way ndị mmadụ si eje ụka na-enye pastọ ego si na ha fụrụ tit n'ime Bible, na tit na Bible, a na-enye pastọ ego, pastọ a na-apara na-eri. Exactly the same way ndị mmadụ ji wee sị na Igbo gburu ejima. Yes, mana ọ bụghị mmadụ ka a na-ekwu okwu ya. This is not about human being. It's about your spirit and your body. Because your body is emotion. The body ties you down. It ties you down. So gbuo dị iche, igbuo dị iche, you unite the two bodies together. If you unite the two bodies, then you become ascended human being. You got that? That oil back has na ha Igbo gburu ejima, ndị mmadụ na-agazi na defend na Igbo egbughị ejima, not knowing ihe a na-ekwu. Ha mara ihe a na-akọ. Because ọnwụ na ikwere n'ihe a na-ekwu, become a defensive system. Ịgazie na defense onwe gị ebe. Ịgazie ebe ahụ na-asị Igbo egbughị ejima because you want to defend your ancestor na ha egbughị ejima. You got that? So ọ bụrụ about mmadụ. Everything Igbo na-eti na concept is about the mind and the spirit. Nothing more, nothing else. So isoro ha je na-eme argument na Igbo gburu ejima na Igbo egbughị ejima. Mana ịghọta ihe a na-akọ. Ịghọta ihe a na-akọ. Ejima na-ekwu okwu ewu gị na onwe gị, because gị is G. G, yam is also G, which is like J. So G na J is the same. Ịghọtago? Gị onwe gị ngị nwa, that is GI. Then G a na-esi esi, that G a na-eri eri, GI, hold, to trap, to hold something. You got to go. So ejima nyanwa na ojo holduru mmụọ ya. The body hold your spirit to ransom. The body holds your spirit to ransom. So kill the body, unite the two, break the shackle that holds you. You got that? Ọ ihe a na-ekwu maka ya. Ọ bụrụ about the human body. Ọ bụrụ about human being. But ndị mmadụ otu esi wee dekwe na Bible dechara na Bible about your woman should obey your master. Chefuo na ihe a na-ekwu the lower mind and the upper mind ka a na-ekwu maka ya. The lower mind and upper mind, that the lower mind should respect the upper mind. Ha si nwaanyị na nwaanyị di ya, ha ebido mewe oppress women, that na women should not go to altar. That is why if na women anaghị akakarị ụka. Why? Because why ndị mmadụ cannot understand simple theology. You got to go. So what about ime argument with ndị mmadụ ma Igbo egburu ejima ma Igbo egbughị ejima? The simple thing is ndị na-eme argument a aghọtakọ na ihe a na-ekwu the mind and the spirit, not the human flesh. Is the mind and the spirit. That is why ndị mmadụ ji wee jekwe buru anụ ewu isi ha chụwa aja a na-ekwu okwu ebe aja. Ịghọtago? Chụọ dịsi aja na ọnyanwa na distract your distraction bụ aja, chụpụ ya from you. Ha buru ewu na ọkụkọ gbuo. Ịghọtago? So onyanwa bụ ihe a na-ekwu maka, because all those concepts ha mụ ma target ya, because ha mana if they destroy the concept then ị gaghazi aga back, because you watch ya all those places have an attack in Igbo language na anya furu osu. Ịghọtago? Osu bụ the same thing with Samuel or Moses or Jesus Christ. All those people who are important in the Bible, they are the same in a different form. Ịghọtago? Ha mere osu attack. All those words important in Igbo, na-ege ntị, all those important words in Igbo language emere attack.
osu emere ya attack, ejima emere ya attack, agwụ very very important, agwụ dị very very important in Igbo cosmology, emere ya attack. Kee ọzọ, ohu the very very important in Igbo cosmology, emere attack. Arụsị the very very important in Igbo cosmology, emere attack. So all those words dị important na Igbo, they were attacked. So ị na-defend isi onwe gị from that place, you reject those names, that means your own is agwụgwọ, because ebe aha bụ the important issue for your mind to develop based on this your own indigenous ideology. Today na ndị mmadụ want to reject that nna ha gburu ejima, but the problem is not about those things ị na-eche. The problem is that na you have been deceived. So ejima na-ekwu okwu ya abụghị mmadụ, ejima na-ekwu okwu gị onwe gị, gị na onwe gị, gị na onwe gị, because your spirit is being tied down. Because ihe niile ị na-eme, most of ihe anyị na-eme today, the body flesh is deceiving us. So your spirit is wandering in the wilderness. Your spirit na wander na wilderness unless igbuo dị iche, then your spirit and your body will unite together and become one. You got that? Ihe a na-achọ ka ị mara, ya ka a na-agwa gị, they are giving you very very important vital information. But ndị mmadụ asị ọwụ Mary Lesa ka ọsị ogene o si Scotland wee bịa wee na-agwa ndị, what about ọwụ na ndị mba mmiri aghọta ha this concept, tụtụrụ nwanne ha gbuo otu esi egbu nwanne today nkọ? What about ọwụ na ndị mmadụ aghọta ha this higher knowledge ọfụ ejima, ọmụmụ nwunye egbu ejima ogbuo ya nkọ? Why? What about that? Ọwụ na ya akọwara ndị be anyị these things, ha ga-awọ ndagide n'ụwa agwụ, because you will always go and defend the Igbo egburu ejima na Igbo egbughị ejima. You will always go and do it. If ebe a na-ekwu igbara jee Igbo egbughị ejima, Igbo egbughị ejima, the important issue here bụ na gịnị bụ ejima? Gịnị bụ ejima gị? Your carbon copy. Okay? Then ka ihe separate the boy or the carbon copy are not one. Why you and your spirit are not in one direction? Isi na onwe gị gwara gị, onwe m gwara m, mana ị mere ihe ọzọ, na onwe gị gwara gị ihe ọzọ, ime ihe ọzọ. What are you talking about? Kedụ ihe mere onwe gị ji wee gwa gị ihe ọzọ? Isi na nna mmụọ m gwara m ihe a before. Then why don't you do ihe mmụọ gị gwara gị? Why ji mee another thing? You got that? Na ọ bụrụ na gị na mmụọ gị bụ ofu, you can never do another thing. All because na mmụọ gị na mmụọ gị abụrụ ofu, you are separated. That is why most information ị nwetara from the west, nwanne, jiri nwayọ mee that thing, chee ya eche, chee ya eche, ọ bụghị any information ọ bụla ebu. That's why you say na news, our own news, akụkọ ụwa nke anyị nwe ga-eme akụkọ ụwa nke anyị ga-emere onwe anyị nkụzi ụmụazị anyị, wetara ha akụkọ ụwa, wetara ha edemede, wetara ha nkerizi nke ọzọ a na-akpọkwa ya, ihe niile eji eche uche, ịghọtago, so that ka ha nwee ike na-eche uche ka mmadụ. Maka ịgba nkịtị, nwa bekee nye gị nkụzi, ha nye gị akụkọ ụwa, ha nye gị edemede, nwanne nwekwe n'ụgba, maka ihe niile ha ga-enye gị bụ ihe dịra ha, and ya ha dịara ha, ọ dị ka otu a separated ejima. ịghọtago, is like separated ejima. O were ihe niile aha kọrọ onwe ya, because nwa bekee unite go his mind and his body, tinye na educational system, so they are playing one single game. Ngị nwa na onwe gị, ị naghị acha ka nwa bekee, ị dịghị ka nwa bekee, ị nweghị isi ogologo, ị nweghị anya pusu. So ihe ọbụla nwa bekee mere ije ka ime ya, ọ ga-agba gị opposite, because nwa bekee unite. Ihe na-agwụ na truth, ihe na bụ absolute truth. Nwa bekee mere his own educational system based on otu ahụ o si acha ọcha, otu ahụ o si wee dị, ịghọtago, then extract his own mind, tinye na doctrine na akwụkwọ. That's why you have na picture nwa bekee bụ onye ọcha,
You got to go as Jesus Christ, because our extraction of the spirit of their people ka ha mold together turn into one, kpọọ ya Jesus the Christ, the anointed one. So indirectly ha gwara ndị be ha that you are anointed and you are holy, don't follow unholy people. That means onye ọbụla na-adịrọ ka ha is unholy. Na-ege ntị ọfụma. So now ọnwụ na ịbịazie now ị dịghị ka ha, ịbịa ka ị play holy, which is na ejiri go this thing wee zụọ ha, azụgo ha with this na onye ọbụla na-adịghị ka ha dị abụ holy. Nke nwa na onwe kedu ike ige even imesia ihe niile i mere nwanne, ịbịakwa that thing na this thing na-agwa gị na absolute truth nwanne, I can never lie to you. Ịbịakwa na nke nwa bekee bịa ka i claim holy, be play holy, ha gwa gị na here this thing is not you. You are opposite of this thing. So opposite represent what? That is the only onye ọjọọ, you are the evil one, you are the enemy, according to the doctrine of their own system running in their mind. You got to go oh because no like ime ya otu ahụ or hate gị or something like that. No, because mmụọ mmadụ bụ ihe mmadụ ji eche uche. So everything ọ ga-eche n'uche ewepụtago etinye na doctrine were wee nzuzie everybody or rụzie general thinking. So generalize go everything together. You got to go modify go their mind. That's why you see them behave as such. This thing is a system, it's a culture. So modify go ha, modify ya ha. That is ha na-emezi na-akpa ofu agwa na-eme ofu omume with this, that is those indoctrination. So always gị nwa na onwe gị na ka ọ dịara once i were ị na-ege CNN, unless ị na-ege CNN according to ihe na-eme na nwa bekee land, i were CNN ka i justify ya ihe na-eme na be anyị, it can never work. Because ihe ahụ Hollywood movie, CNN is Hollywood movie, ABC is Hollywood movie, BBC is Hollywood movie. You got to. So ọnwụ ngụnwa ga-eji aka gị were news nke gị iweta ya own akụkọ ụwa, ịhazie ya ọfụma, werezie wepụta feed bezie your own people in the way ọ ga-efavor ha, favor their race, favor otu ha si wee na-ebi ndụ, favor everything. Ọ ihe news na-arụ. News they are programming you to react because it's like cause and effect. So ha na-enye gị a cause for you to react. So all those western news nye gị a cause, ị ga-react against yourself unknowingly because ị ga-efe na react against information nyere gị. But that information nyere gị ka ị react against yourself, or ka ị react ya in your own favor. You got that? So that is different between nwa bekee's information and your own personal information. Because also information, because ọ batara n'ime gị ka ọ form a mission. That's why you say information. You got to inform a nation. You got to inform mission. Or if o nyere gị the news for on the program or whatever, o nyere gị for a reason, because this is how the mind work. You got to go. So mgbe ha bịara sị gị na this Teliza Mesela ka ọsị ogene bịara kwụsị igbu ejima, ị ga-ajụgodi ha, what did you understand as ejima? That is why you crush them at the first place. Ịkọwarịa na ejima is about the mind and the spirit. Ijizi ekere ihe Jesus Christ eji wee gbuo Jesus Christ, then Jesus Christ raise it up in 3 days his spirit, then the person will shut mouth off. Onye ọcha jụọ gị egburu ejima, ịkọwarịa destiny, the person will shut up forever and ever. Ọ ga-asị na ịma ihe, mana isi ya na ndị Igbo egbughị ejima, ọma na ịmaghị ihe ọ standizie kọwa nonsense. Mana ebe a na ejima abụrụ because ihe na-afụ physical is just all reflection of the mind. You got to all reflection of the mind. So ihe anyị na-ekwu about the mind program, ọ bụghị about the visible program. So ọ bụghị ijemebe argument with the person ma egburu ejima ma egbughị ejima, ị ga-asị na ekwu ihe bụ ejima. That is the game Jesus Christ played in the Bible. Jesus Christ played the game of this thing. Jesus and Ekwensu played the game. O ji wee sị gị na the Jewish people gburu Jesus Christ. You got to go so that the Jesus Christ will unite with the Father.
ọkwa ihe ha kwuru. After 3 days, gịnị mere? Jesus Christ wake up from the dead and ascended into heaven and meet his father. This is just the game ha played at that place. So indirectly, ọ bụ ihe anyị tinyere n'okwu ka ha mere na movie wetara gị. You take that one as a reality, but werezie nke ndị Igbo sị na nna gị gburu ejima, ịtọ nụọ back werekwa the same program nwa bekee nyere gị, mana ha gburu Jesus Christ. Ka e mere ji gbuo Jesus Christ, gịnị ka ọ minere? Gịnị ka killing of the Christ minere? Ị na-asị na Christ die for so that you may live. So kedu ihe ejima nwụrụ for you may live? Ejima died so that you may live. Simple. The body dies, the flesh, because Jesus Christ is the flesh. The body dies so that you may live. Because live a na-ekwu when the body, ọwụ na enwụọ kịta enwụọ now, ọwụ na igbugo the body mgbe dị ndụ, ọwụ na enwụzie the real death, the spirit will not arise. Ọ ga-agbada jebidokwe n'isi. Mana ọwụ na igbuo the flesh mgbe dị ndụ, enwụzie the spirit will continue. Onye ha na-ekwu maka ya. This is the game a na-achọghị ịgwa ndị nkịtị. Ịghọtago? The game here is ị ga-eme extract the spirit when you are alive. Ọ bụ the game ejima, igbu ejima na Jesus Christ egbu Christ. Ịghọtago? So ọ ihe a na-ekwu maka ọ bụghị just a na-take everything literally, everything literally. Mba, ọ bụghị otu a ka esi eme ihe dị n'okwu Igbo. Ọ dị omimi. Okwu Igbo dị deeper than how people think. Enwere ebe a na-akpọ awọ ọma mma n'onu Igbo. Awọ ọma mma mụọ awọ ide mmiri. Kedu those things? Kedu ihe ọ pụtara? Why eji wee nwekwa ide mmiri mekwe ya attach with eke ide mmiri as a god? Kedu ihe emebe ji wee nwee eke ide mmiri? Diseme ide mmiri ahụ, diseme ide mmiri aka nkwara awọ ide mmiri, diseme ide mmiri ahụ awọ nwekwa awọ ọma mma. Nwa ọsụ gite ụkwa, nwa ọsụ bụ ohu, nwee ihi ala, nwee ihi ọma, nwee ihi agwụ. Kedu ihe agwụ na-eme n'ihi? So unu echezi na Igbo adịrị simple as like that. Ọwụ na this generation just wasted their own generation for nothing sake. Igbo does not have, ọ bụghị Igbo cause ya, because Igbo leave every information for you to have a better life. Isi mba. You got to isi mba, because ọ na-eseghị mba. Ihe niile anyị na-akụziri gị since all this while, ọ ka ma ọ help na gị, onyere gị aka, mee gị na-eche uche ọfụma. At least ọgwụ na-ede perfect, at least o mee gị inwe common sense. But people reject common sense. At the end of the day, ha achọghị onye ha ga-eblame. You got to, they reject common sense. But the common sense dị ebe ahụ is there. Igbo language is more stronger than any other language on earth. Ọsọkwa ha tinye na Arab language today, we don't care. Ha bupụrụ ya from aka agụ nsibidi buba ya Latin, nwanne, we still stand firm. Ha mee nke ha 26 alphabet, anya adịa ya 10 or 36. So ebe ọ bụla ha chere, anya atụgharịa ya. Ndị Germans dere Igbo language early age. They wrote Igbo languages. You got to translate it to this Western alphabet, this Latin alphabet. But anyị gaa n'ime die change garịa ya from inside the anyị change garịa ya. You got to. But ndị ụwa kịta, ndị be anyị kịta ịgwasikwa ha this thing, they will turn back. Sị na akọtu na ndị Igbo egbughị ejima. You got to. So that information about ejima all lost today. But because ihe a na-ekwu how to, because all the same people anụ ka anyị na-agwasị ha na ihe a na-ekwu igbu anụ bụ to kill your flesh so that your spirit can unite with your inner spirit so that you can ascend. Ọ sị na ị na-akụghịrị akụghịrị na ịma ha ihe omenala Igbo, ma ihe a na-egbu anụ, a na-egbu all the same people. So when you said all the people dị ready to take the information ọha nwa ya were ya, ọ bụghị for everybody. O nwere ndị dị ready, o nwere ndị na-eche information na-eche ka e wetara ha ka ha wee hazie onwe ha. Nwekwere ndị bụ ihe ọ sọrọ gị ka ịkọsị na-akọrọ onwe gị, ndị isi ọkpụkpụ. Ịghọtago? Mana full at 40
will be a fool forever because everybody nọ n'ụwa ga-amara ihe, mana problem dị ịmara ya late ka ịmara ya n'oge. Ịmara ihe late ọ ga-ahịa, ọ ka mma na ịma ha chacha da na ịmara ya late, because ịmara ihe late isi ha na aka m aga-ebido ụwa n'isi. Ịmara ihe late ị ga-asị nka ma ga-ebido ụwa n'isi na enwere so many things nkara ime. Yes, because ịmara ihe late na, mana ịmara ihe n'oge nwanna ime enjoy your own time, so ị gaghị lost your time. So mgbe ọ bụla ị nụrụ ejima is about your spirit and your mind. Simple. Ọ bụghị about onye amụrụ gị na ya. Onye ka ihe anyị na-egburu onye amụrụ mmadụ na why? Nke ihe anyị na-egburu ejima for why? Ọ bụrụ na ọ bụghị destiny m gwara gị na onwezi other meaning to kill ejima. Ejima nke unu na-ekwu okwe ka m na-ekwu nke mmadụ nkịtị. Onweghị any other reason why you should kill ejima. Ejima nke mmadụ nkịtị, apart from your own mind and spirit. Ndị Igbo na-egbu anụ simple because of this thing. Ndị Igbo na-egbu echi simple because of this thing. Sacrificial. Isi ya na-egbu ya n'aka ihe. Ịghọtago? So ndị Igbo, ihe ọbụla ndị Igbo na-eme, onweghị one single thing ndị Igbo mere dị useless. Ihe mere bụ na ndị mmadụ dị useless wee na-eme useless something. Ịghọtago? Ọ bụghị the concept bụ useless, n'ọwa anyị nwa na onwe anyị na-emegheri anyị nwa bụ useless. Ọ bụghị the concept. The concept there is perfect itself. Ọ bụrụ na anyị practice ye most of ihe m na-agwụ na ebe a, nwanne ị ga-abụ change in your life. Absolute. Most of things m gwara ndị be anyị na this media communication, ha practice ya practically, put it into their life, they will see changes manifest. Because this spirit unu na-afụ, o nwere way o si arụ ọrụ. Hapụ godin magic is ana m ekwu everyday. Ihe ndị mmadụ na-asị ọdịna ọgwụ nwanne ya ha bụrụ ọgwụ bụ onye ahụ adịghị agwọ ya agwọ. Ịghọtago? O nwere ihe a na-akpọ awọ nke ihe ndị Igbo ji asị awọ onye umengwụ. O nwere akụkọ a kọrọ anyị maka awọ na o nwere mgbe akpọrọ oriri. So ndị mmadụ ejesie ihe mere awọ enweghị ọdụ. Ndị mmadụ ejesie awọ abịala eti. Kedu ihe eji wee nwee awọ ide mmiri? Ịghọtago? Ịma awọ na-ebi na mmiri na-eme kwọọ. Ịghọtago? Awọ na mmiri na-ebe akwa kwọọ. Kedu ihe awọ na-eme n'ime mmiri? Awọ ekwesịghị ibi na mmiri normally. Pero kedu ihe awọ na-eme n'ime mmiri? Kedu ihe awọ na-etiri mkpu n'ime mmiri si zọpụta ya? That your spirit in your body is awọ ha na-ekwu okwu. Ịhụ na ọnwụ umengwụ, mmiri ahụ siziri esizi, ọ dịghịzi ike ọrụ, nweghị ọ nwere ike imenwu. Ịghọtago? Mana e nwere nke a na-akpọ mbara. Ịghọtago? Mbara isi okpo ọkụ nwanne awọ, mana ịfụ the speed that mbara na-ama, nwekọ na-esi agba ọsọ. So ya ka ọ na-agwa ka spirit ga-eze flip up from the body. So ihe awụcha koodu egosiri gị so that you can use the advantage. Ịghọtago? Ịbara onwe gị uru ka mmadụ. Ịghọtara? So awọ na-eti mkpu n'ime mmiri, ị na-awọ na-aweta 4 o'clock in the morning, ịnụ ka awọ na-eti 4 o'clock early in the morning, ọ na-eti zọpụta. Ịghọtago? So mmụọ gị nọ n'ime gị na-asị gị zọpụta ya. That is why iji enwe crashes everywhere. Ị na-ata afụfụ n'ụwa niile because your spirit is frustrated. Because mgbe o move the journey, do you know how sperm suffer to make it to the womb? You don't know. Millions of sperm move the journey. Only one succeeded at the end of the day. He pụtazie here, he useless said the spirit for nothing sake. Kedu onye ga-adị happy? Ọ bụrụ na eme gị datin, are you going to ga-adị happy? Ebe gị obi ọ ga-adị gị mma? The spirit, mgbe spirit na-emove the journey from akpa amụ to ime ihe nwaanyị na-aga the journey, ịnọ ebe ahụ ịnọghọdị ya, ọ gagide tasị ya ụfọdụ niile aha. Millions of sperm died for this journey. Oruzie ebe a rute here, and look at how you turn the spirit to nonsense, useless. You turn all this after the whole sufferness, you turn all the spirit to useless. Agwazie gị mba ịbasịa mba, the same ya ha gwara gị sị na this is spirit without a guide. Ihe unu na-akpọ ekwensu ọwụ ejima gị. Ịghọtago? Ejima gị. Ihe na-akpọ ekwensu ejima gị. Ọwụ na Igbo, because ọwụ na unu watch ya ancient mythology, ọ sị gị na nke ndị Egypt, ọ sị gị na Set gburu Horus.
ịghọtago nwa gburugburu Osiris ịghọtago then nwa Osiris a na-akpọ Horus bịa retaliate revenge avenge his father's death ịghọtago kedu ihe mere what happened why o ji wee nwa ya ji wee mee avenge that means anwụ baa naanị ana akụchie ya oji akụchie ya o ruo n'ụtụtụ nwa ya bụ Horus ebinie kụchie oji o rukwe n'abalị anwụ oji apụtawa kụchie ịghọtago so this is about just about life ọ bụrụ na gị nwa na onwe gị aghọtaghị ihe a na-akọ ọ bụrụ na your spirit pụta here onwe ụgba the only savior for you bụ ihe a na-agụ because ịmụta ha na otu ihe a si arụ ọrụ nwanne inye your spirit a guideline forget because the only way to reach God will through spirit your body can never reach God never also spirit bụ ihe nwere ike irich God nwere ezi ihe ọzọ and ọ na your spirit apụghị from the body mgbe ọ dị ndụ ọ gaghị apụ n'ọnwụ a sị gị na nchegharị adịghị n'ala ili ihe all these things which indirect talk ka na-agwa gị ọwụhụ maka n'ala ili no a na-agwa gị na nchegharị adịghị n'ala ili n'ọnwụ because normally ọ na-enwu ọkụ ihe bọnsị nwụrụ anwụ ịghọ eletrik ịghọtago enwube ọkụ ịpụzie from body ghọrọ ọkụ so ị nweziri access to fly anywhere ọ bụla ị chọrọ like otu isi eme ma ị na-alahụ ụra ị na-arọ nrọ isi na Amerịka ifepụta na Australia isi Australia ifepụta Jamaica ọ ihe ị ga-eme ma ọ bụrụ na akwọrọ gị akwa mgbe ị dị ndụ akwa gị dị ozu ọ bakwa na ịkwa ya ozu ahụ akwa again ịbụ na unite the two ejima together ịghọtago ọ bụrụ na igbuhu that external one to unite the inner spirit akwa ha dị ozu akwa nwanne ị ga na-agagheri ị ga na-agheri ịghọtara ozu ọbụla na-akwa ha akwa na-agha eri ọ bụrụ na iji ifugo ịgago na mmụọ ị ga-afụ ihe nna gwa gị ọ ga-akara gị mma na ihe a na-ekwu ọ bụrụ na ị nwụọ ị ga-afụ na ị ga-abụ wondara until you go because ọ bụghị just ịnwụ ozugbo transform ono at the end of the day ọ bụrụ na ị nweghị ebe ị banwuru you have to come back ị gaghị na-agagheri n'ikuku mba ọ bụrụ na enweghị ebe ị banwuru nwanne you have to come back here because you must go home ndị Igbo nwe ya akpọ ezinụlọ ezi bụ life ụlọ wụ death ezinụlọ wụ life and the death life bụ ezi outside then ụlọ wụ death eternal life bụ ụlọ to go home ọ bụrụ na ije ahịa which is life ndị Igbo na-asị ụwa bụ ahịa ije ahịa nwanne isi na-akụ ndị Igbo emechie ahịa nabana ya ha nabana ụlọ ha so ụlọ bụ eternal life that is death because death is eternal life then ezinụlọ so ọ bụrụ na ịmaghazi ụzọ ebe isi anaghị adịghị isi wepụta how can you get home onye jere ahịa ruo n'ahịa ara gbaba ya ọmụzọ ọ ga-esi anaghị adị ya onye jere ahịa ara gbaba ya ọmụzọ ọ ga-esi anaghị adị ya no ọ ihe unu na-eme na ị bịara here the yeast on the space on the air fermented your brain you become mad iche na isi dị gị mma ịghọtago all fermentation of the air mere gị ara na-agba gị ịghọta ha ma ha na iche na mgbe iribe nna dozbin n'ọwụ onye ahụ na-apụ ara no ịghọta so now ịmaghazi ụzọ ya adị gị ịmaghazi ụzọ isi anaghị adị the problem bụ na you don't know way back to your home ịghọtago so nwanne anyị nwaanyị ndidi ihe anyị na-ekwu maka ejima ka ejima si wee bụrụ the mind and the body the spirit and the body ọ wụrụ about two people ihe ndị Igbo na-ekwu concept ndị Igbo talk about conceptual language not a physical language or conceptual language because ndị Igbo believe in cultivation of the mind because once you cultivate a society you have the best and the successful society on earth ọ ihe ndị Igbo believe na ya because na onye ndidi na-eri azụ ugbo onye ndidi na-eri azụ ugbo nwa azụrụ azụ ndị Igbo si na amamihe bụ ihe niile once ị nwere amamihe ihe niile zuru oke n'ụlọ nna gị once ị nwere akọ na uche ihe niile zuru oke n'ụlọ nna gị so ndị Igbo focus na akọ na uche so ihe gbasara ejima bụ maka akọ na uche ọhụụ maka physical body no ihe ndị mmadụ na-akpọ ejima ihe ahụ just because Igbo languages nwere two opposite sides
always bezie nwezie different interpretation, but anwe at least two opposite sides, ezinụlọ, akọ na uche, ikwu na ibe. Ịghọtago? So ejima na-ekwu okwu with the body and spirit. So ngị gbuo the body so that you can unite the spirit. Otu esi wee gbuo Jesus Christ, then Jesus Christ unite with his father in heaven. So the body, also known the Jewish gburie. Gịnị ka Jew mean? Ịghọtago? Jew means Igbo. Ịghọtago? The same interpretation the Jew that is mere na Igbo be ha. All the same interpretation ka Igbo mean. Ịghọtago? So now o wee sị gị na Igbo gburu ejima. Jewish kill Christ. The Jewish people kill Christ. Igbo gburu ejima. All the body ka na-ekwu, you kill the body. Then if you kill the body, you unite the two spirit. Ohu maka one sub egburu somewhere. So ihe mere ndị be anyị ji wee na-defend the thing bụ onweghị onye a ga-eme asị na ha gburu mmadụ ọ like ya. Mana the problem abụghị that thing. The same way asị anyị na-eji wee mee slave emeghe slave na ndị Igbo ji wee ree nwanne ha. Ịghọtago? Why always eji wee tapụọ ndị Igbo always? Why na-asịghị ndị Yoruba rere nwanne ha na slave? Why ndị Igbo? Why na-asịghị na ndị Bini rere nwanne ha? Why ndị Igbo? Oge ọbụla asị na ndị Igbo rere slave, ndị Igbo gburu ejima. Why? Because ndị Igbo nwere ihe a na-akpọ ohu na their language. Ndị Yoruba enweghị ohu na their language. Kedu ihe bụ ohu? Ihe anyị ga-achọwa bụ ihe bụ ohu, ọ bụghị ihe bụ slave. Ịghọtago? Anyị ga-achọwa ihe bụ ejima, ọ bụghị ihe bụ twins. Because if you go looking for twins, you make mistake. Ị ga-achọwa ihe bụ slave, you make mistake. Ị ga-achọwa ihe bụ ohu n'ọnụ Igbo. Gịnị bụ ohu n'ọnụ Igbo? Then chọwa ihe bụ ejima n'ọnụ Igbo. All those things gị ga-esi apụ ndụ. Ọ maka ihe nwa bekee. Because a gwara m na mbido here na news abụghị ka ha na-akpọ ya maka mmesi na-ekwu ya ekwu. News a na-ekwu news abụghị information, ọ bụghị anaghị enye gị na amaghị m language m ga-eyuzu ọrụ ọ dịka a na-enye ha credit. Nwanne ifu ha news ma nọ Hollywood, any news bụ Hollywood. Ihe mere bụ na anyị pụtara fụzie Facebook fu free website is cheap. People can just form a media editor. You got to go begin to write a news. Now that is not write nonsense. News will target is like cause and effect. I am giving you a cause to react on. You got to, so media company is a corporation. So media corporation. So echere na media na-abịa agwa gị ihe na-eme n'obodo unu. Nonsense. Ihe a na-eme, they are just doing their own business. Onwere ihe gbasara ha ma ndị mmadụ ọ na-anwụ anwụ ma ihe ọ dị mma ma ihe adịghị mma. Onwere ihe gbasara ha dị. Ihe ndị a na-eme, they are doing their own business. They give you something to react. So government is implicated because government nwere their own media. Most of the media is controlled by government. It's by corporation. So kedu ihe a chọrọ ka ndị people na-eche? All through media ka ha si feed gị ihe na reality upon. That's why they created football. Ha created football. Football is part of debate. It's part of government to neutralize the mind of the people so that they will focus you on something to think, to talk about. That's why they created discotheque. Ebe a na-agba egwu. You got to go so that they can have your mind fused to somewhere so that you don't worry about something here important to you. So all game, I just plan to share this game, mature the game. Ndị nkịtị follows here na magono na busy dị ndụ ebe. Ya movie ka na art nwanne. So ọ na ikwu maka onwe gị, ọ bụ na ikwu maka onwe gị, onye ọzọ ekwuoro gị maka onwe gị. Mechọrọ as long as you are here, that is it. Mechọrọ if you don't do, somebody else will do. If you don't reason, somebody else will reason for you. If you don't plan for yourself, somebody else will plan for you. You got that? That is the game. Enweghịzi otu ọzọ esi eme. Asị ka esi eme ya n'ụwa ka esi eme n'eluigwe. Life bụ ofu everywhere. Kama na asị na ọka onye ha ka isi na-awe ha. Onye ha ka isi na-awe ha ka aka ha nwaanyị ka ọ ga-atụkwasị di. Otu ọbụla ịha ọkụ uche gị ya ha. Mana ejikwa ebuka m ibu anyụ nsi ukwu. Ejighị ebuka m ibu anyụ nsi ukwu. Mgbe ọbụla anyị sị na anyị chọrọ ibu uru, anyị ga-ebido na this lowest level of mind cultivation. There is no automatic ticket to heaven. Nowhere.
anyị chọọ ibu uru, we must start in this lowest level, begin to grow the mind of our people. Our mind, uche anyị epubeghị epu, akọbeghị ya akọ nyafọzikwe, akọbeghị uche anyị akọ, aka ya akọ ya akọ, abidobeghị ebido, enweghị automatic anything. This is the mind you are dealing with. Engine enweghị fuel, engine capacity, because every engine nwere capacity, nwere capacitor. Every engine nwere ihe a na-akpọ capacitor. Kedu the capacity of the engine? Because that is absolute. Weta any bulb ọbụla na-enwe eletrik, ị ga-afụ na ọ nwere ihe a na-akpọ wax. O nwere 40 wax bulb, nwee 50 wax bulb, nwee 60 wax bulb, nwee halogen tube. That is the same thing with your mind. Enwe ya akpọ pineal gland n'isi. That pineal gland with electric bulb, go and see it. It's fluorescent. That pineal gland on this is a fluorescence, or fluorescence, because ọ bụ nyanwa bụ ihe na connect you and the universe, you and the past. And all salt, nnu dị n'ọbara gị, nnu dị n'ọbara gị, onyenwa na ignite the fire, nyenwa na ignite the light. So isi gị ahụ ị na-afụ bụ anyanwụ na ya, anyanwụ. That is why ọ bụrụ na anwụcha enwe ya akpọ dendrite. That dendrite nọ n'isi gị, anwụcha ha anya ya, ọ ga melt ọ dị nnu nọ na your blood, dị nnu ahụ arịgo ozugbo na your pineal gland, may ignite the sun. Itete n'ụra onwe nne ma tete n'ụra eche ịgwa ya ụkwụ gbaghị nkịtị, iwe ga na-ewe until ebe 2 hours, 1 hour, 2 hours, then the energy begin to move downwards n'ahụ ya. O move chakwa ruo naanị, ọrụgotebegwere isi back again. Orukwa anụ ụkwụ gị, chi ejie, ụra atụba gị, ike agwụ gị, ike ghara ekezi ịkwụ ọtọ, ije naba ịlahụ ụra, chifụkwa again, ụkwa isi gị, because ọ isi gị na-ebu ụzọ tete n'ahụ gị before any other thing. All your brain tete, ọgwazie ndị ọzọ, ọgwa aka gị si gị etitego m, etia onwe gị si na ụbọchị taa sef ije na mmiri, nọdụ ebe ahụ debe onwe gị na mmiri, nwere ike before ị tasịa atụ saa ahụ, o teke gị 30 minutes ebe ị na-achọ ka itetego n'ụra, ịghọta. So ọ bụrụ isi aha ka ị ga-ebu ụzọ zụọ, a na-azụ ya azụ, because o nwere capacity. Ifo be believe kwa na ụbụrụ gị isi adịghị important, no ike aka ma ọ bụ ego ma ọ bụ ihe nwa. Government is not important. Na-ekweghị ịdị ihe isi gị dịrị gị mma, you can manipulate, you can be a governor, you can be a government, you can build a country if you create only 10% in this dị mma na your own society. Only 10% ndị isi zuru oke, then they will give the 90% a structure to abide by. This structure will lead you forever and ever. This structure will lead you forever and ever. Only 10% can do it. You don't need 10%. You need that 10% will give a guiding principle for the 90% to follow. 90% that follow you have one. Everybody have one. Oh, to you are wasting your time, because you cannot go contrary to nature. That is how nature works. If you go contrary to nature, gaha work, it will give you opposite. If you contrary to nature, nature ga-enye gị x, ọ ga-enye gị bad, ọ ka gị bad, because ị na-aga moto na-aga ụta, ịtọ na opposite moto apịa gị, ịtọ na opposite moto apịa gị straight ahead. Simple. So ọ kara anyị mma na anyị ji n'oge pụọrọ onwe anyị ndụ, mara godi ihe bụ Igbo, so that you can defend Igbo. Ịmaghị ihe bụ Igbo, ị na-defend, but you are doing a right thing on a wrong time. Like Ejima now, you are doing a right thing on a wrong time. Ị na-defend Ejima n'eziokwu, of course, yes, na ya egbughị Ejima, yes, mana another way na ya gburu Ejima, because ya na-ekwu okwu ya gburu Ejima mmadụ, ya na-ekwu gị na onwe gị, because that letter G and letter J bụ the same. Ngị na ji, gị na ji, gị na ji. Ji bụ ho, ịmana na ahụ ji n'ọkụ, anyị na-eri ji ọfụ. Gịnị ma anyị ji eri ji ọfụ? Mmadụ one n'ime ụnụ ma ihe anyị ji eri ji ọfụ na Ọgọst?
kedu ihe mere anyị ji eri ji ọfụ n'Ọgọst? Why anyị ji ahụ dị ji aha ahụ were rie? Why ndị Igbo ji enwe ihe a na-akpọ panded ya ma anyị ji asụ ji n'ikwe? Why ndị Igbo ji asụ ji n'ikwe were eri? Why ndị Igbo ji esi na ihe anyị ji eri nri na-akpọ ya ofe? Ofe bụ the same thing na-efe Chukwu. Ife Chukwu to worship is ofe. Ofe eji eri nri. Why do we use the same language a na-asị to worship? Ofe ife to worship. Why do we use it as ihe anyị ji eri nri? Ịghọtago? Why anyị ji wee na-akpọ ihe anyị na-eri eri akpụ, ihe mara akpụ, ihe mara akpụ, ọkwụghị mana akpụ na ihe mara akpụ? Why anyị ji akpọ ya akpụ? Why anyị ji asụ ya asụ? Because na ọ mara akpụ, anyị sụọ ya asụọ n'ikwe. Why anyị ji akpọ ya ikwe? Ịmana ikwe bụ agreement. Mmadụ ikwe agree to bind something. Ịghọtago? All covenant, to have a covenant, ikwe to covenant. So ihe anyị na-achọ ime to bind covenant so that ka i wee nwee ike iruwu na destination. Abind ya gị ofe aha wụ to worship. Ofe wụ worship. Efuru ihe a na-eme na Abraham covenant to worship, which is ofe. Then you can go to the kingdom of the Canaan, ebe enyere ya land na new land enyere ya to live in. All these things edere na akwụkwọ, we have them as a culture, living culture. They write in the book, but anyị nwere as a living culture na-ebi ya ebi na ndụ. Binding. Abraham covenant is binding. With what ka anyị ji bind ya n'ikwe? Ikwe. Abraham agree. If you agree, I will give you the land. Ikwe. Anyị ewere ikwe bind ya. I bind cha ya. Anyị ewere ofe, which is religion. Abraham is source of Western religion, which is ofe. Wee bufee ya n'afọ na the Canaan, land of the Canaan, the promised land. You got that? So that is the game. Because na ha just desia ịmana ide ihe n'akwụkwọ ọ na-atọ ụtọ, ị na-agụ ọ na-atọ. Mana ihe ahụ ndụ anyị na-ebi ebi asị ndị Igbo. That's why nsị na Igbo karịrị mmadụ. We pass them 100 million % time. We pass them. So ọbụna because sometimes ndị na-ede those na Facebook, ndị mmadụ anaghị aghọta ihe anyị na-ede. Enwere ihe m dere today about wing. Wing is feather. Feather ugo ọkụkọ. Ngu feather. You got to go. So onye maara ihe ga-ewere the feather. O were the feather, hapụ those nonsense incantation na those magical method of ndị ọrụ ahụ na-eme. You got to go. Were the important information fee aka from there. Enwere information dị ebe ahụ important, very important, very very sophisticated information. Were efe aka dị hapụ ihe ha na-eme. Just don't mind them. Ụzọ ha si eri ndị business. Hapụ ha ka ha let them do their business. Take what belongs to you and leave the other one for who belong to whatever. Nwanne ohu is to see or to lost. Ịhụ ihe to, that is ịhụ ihe n'ọkụ. Ọwụ na ịchọ ịhụ ihe n'ọkụ na nwanne, because ọwụ na isighi ihe n'ọkụ esi, ọ gaghị eghe eghe. Ihe na-eghe eghe ya ha eri nwunye, because ọ dị ndụ. Ị na-eri ihe ndụ. You cannot eat something esighi esi. Ịghọtago? Ohu ahụ ị na-esi, ohu ahụ to see. Mmadụ esi na mmadụ ị na-efu ụzọ ọ na-efuru ụzọ. Ị na-afụ ụzọ, you are see. Nwanne na-afụ ụzọ. Ọsịkwa nwanne ị na-efu ụzọ na you are lost. So all ihe ohu na-achọ ịgwa gị is a swing up, swing above, swing low and swing below. The same ohu ahụ ị nọ n'elu, ị na-afụ ụzọ ọfụma. The same ohu ahụ ị nọ n'ala, igbuo isi eke. It's like right and the left. You got your two hands. If onye nwere aka na-abụ, mana enwere nke ka ibe ya ike n'aka na-abụ. Aka na-abụ ga nwere nke ka ibe ya ike. Ha na-abụ enweghị the same power. Mana aka na-abụ ka ọ bụ. You got that? So ohu na-achọ ịgwa gị datin, ohu na-achọ ịgwa gị na ị na-afụ ụzọ ba the same time ikpuru isi. Ọ depends ebe swingri ka ọ ga-eme gị ifu ụzọ. The same ohu ahụ ọ dị ka ịtọ. The same ịtọ ahụ mmadụ ịtọ mmadụ, that is also na mmadụ tọrọ mmadụ na onye atọrọ onye. Ma the same ịtọ ahụ kwa skull trap na onye atọgo. The same ịtọ ahụ kwa nna onye that is ịtọpe ihe to lose something.
iluzugo nna atọ ihe a ịtọ ya nna ịtọkwara trap nna ịtọrọ ọnya that is igbogotere agbogote karịa ọnya ịghọtara. So all the same thing ka a na-achọ ịgwa gị dị ọbụghị because of somebody who slave somewhere. Ihe a bụ English language ọbụghị ihe a na-ekwu. Ihe anyị na-agwa gị bụ na the same thing can trap you and the same thing can elevate you. It depends on your own swing. The same, all depends on your own degree. All depends on your own degree. All degree gị ga-egosi na ị ga-adị trap or ị ga-adị above. You got that? So ya ka m na-agwụ na about the mind. Ọwụ na your mind na-eproduce 30 wax. Ije weta bulb halogen bulb nwee 60 wax. Itinye ọ gaghị work. ịghọta ọ gaghị work. Jo ị ga-akabagodo ha tinyegodi the battery na-ebu 60 wax or more than 60 wax wee nwee ike itinyezi halogen 60 wax wee buo ya. ịghọtara. So ihe anyị na-achị ka ịgwa ndị be anyị ọ bụghị because of na ihe na-achị ịgwa ndị be anyị bụ ka ha nwee ike ị na-eche uche ọfụma because a tree cannot make a forest. Ihe ọ sọkwara anyị nwa na onwe anyị n'ebe a maracha ihe a niile as long as na ndị be anyị 10% amara ya onwere uru ọ ga-abara anyị. Onwere uru ọ ga-abara anyị mana ọ bụrụ na at least 10% mara ya ọ bara anyị uru because a sị na igwe bụ ike. Igwe bụ ike. Ịghọtago? And igwe bụ ike ha bụ ebe anyị nọ. Ọ bụghị onye ọbụla bụ onye Igbo ga-eso anyị mba. Ọ wụdị 10% of Igbo ahụ ya chọrọ na disi nsọ ala anụ anyị na-eme. No force ever can stop us on earth. No force. Nobody can stop us because scientifically, science is physical something everybody can learn and study. You got to go. So about science, everybody can learn science. If you are focused, you can learn. And you have our own people in Western colleges and universities. You got to go. So we can develop anything of nature. But you got to build a society. You have to have a society. That's why we about secret societies. They are everywhere. You got to controlling most of the government. Most of the 99.9% of the world government is controlled by secret society. Simple as ABCD. You got to go. Only few people, few men. You don't know them. Enwere ihe a na-akpọ invisible government, nwee visible government. You got to go. Enwere three levels of government. Enwere visible, nwee invisible, nwee hidden. Hidden ị naghị afụ ya anya. Invisible ị naghị afụ ya, ị na-afụ visible. Though visible ị na-afụ, ọ bụrụ ha bụ government. Government nwere another one nọ under the na-akpọ invisible. Bezie nwezie hidden nke ị gaghazi amadị ndị ha bụ atọl. The visible government will do corporation. Invisible government will corporation. The visible government bụ the nke ị na-afụ anya. The hidden government will be the secret society. You don't know who they are and they can never know forever and ever. Forever and ever ị gaghị ama ndị ha. Ha nwere dictate everything na-eme na the government. Then the corporation with the financier ha nwa na finance onye ga-aga na gọọmenti onye na-agaghị aga. A na-enwe obodo enwe. Obodo adịghị ekoboro ogbogoro. Obodo adịghị ekoboro anyị. So that's why ndị mmadụ na-eme na-ekwu okwu gọọmenti amụọ na atọ. Gọọmenti abụghị just people somewhere talking after everything become. No. Government is corporation. First of all, secret society. Second one, invisible, which is corporation. The third visible, which is the invisible government ahụ they are on the all the corporation finance ha onye finance the campaign. Ịmana mmadụ finance the campaign. Ichere ndị mmụọ ka onye finance the campaign, ọ mmadụ finance the campaign. That's why je eva na-egbu ata. Ọkwa mmadụ na-eweta dị egbe eji agba ihe anyị. Ọkwa mmadụ na finance the thing. Enyere mmadụ $1 million just because of ga-eme official na election. Ọkwa mmadụ wetara dị ego. Ọkwa mmadụ nwe obodo ewu na-ata. Mmadụ nwe obodo ewu na-ata na a na-enwe obodo adịghị ka obere ụgbọgọrọ. So before ị na-ekwu okwu country don't get by individual. Country, society, secret society and the corporations, they found the country anywhere on earth. Mgbe ọsọ ọbụla ha chọrọ ịda na ha were ego goro anị turn into a country, on ha were egbe na mma ruo ebe ahụ mee establish a country. That is how country has been developed in this world.
since ụwa ji wee pụta all this process ka country ji enwe ịda na iji ego goro anị establish a country ọ na iji egbe na mma jee ebe ahụ gbukọsịa buru onwe ezi otu ọzọ esi eme ya n'ụwa ka esi emekwa ya n'eluigwe. Sisi kụọ 7 na-akụ anwụ ịnọchiere anwụ ụzọ kwutu oge narị ọ ga-acharịrị ịnọchiere ụzọ ọ bịara gị desa narị chara onwe chi na-ejikwenu ịnọchiere chi ụzọ oji ịnọchiere oji ụzọ n'abalị ọkụrụ anwụ dị one side jiere onwe. That is nature. So ọwụ na this secret society men nwere interest na Cambodia, ha eji ego ha gaa na Cambodia meet Cambodia gọọmenti si na we want land for agriculture, anyị chọrọ ego anyị. Cambodia gọọmenti resi ha anyị, enwere ike ha enwego plan for 50 years to develop a state that place. Ha ji cash ha ebido work by the thing. After 50 years they establish their country. The Cambodia government kwuo ha gwụọ ya ịba. That is how they get state of Israel. 1908 ha goro dị anyị gosi ya dị anyị mee ihe ha mere at the end of the day. Today ha were go ma Jerusalem ma everywhere. Ọ ụta ka ha si eme. Russia Foundation with the British ọ ha nwabụ ndị goro dị anyị. Ọ British nwere dị anyị before. British nwere Palestine before Israel got it from them. So ihe normal thing a na-eme n'ụwa. So ụmụaka agaghị apụta because na ha mara ihe ha na-akọ. Ha wee ụmụazị ha na-asa ahụ n'afọ n'afọ. That's why ha na-eme omume otu a ebere anya na-emere ha because na ha mara ihe ha na-eme. Mana ịchọgoro ịgwa ha eziokwu sef ha ajụ. Ịchọ ịgwa ha esi ọ bụghị otu a nwanne ọ bụghị otu a ka esi eme ya. Ihe a na-eme o nwere otu ọzọ esi eme ọ karịrị akarị ọ bụ ihe nnukwu ka ọ bụ ihe ụmụazị. You are talking about land. Onye a mụrụ n'ụwa mụọ anyị. Okay, we don't know no more.